Hello? Alles okay? Are things okay? During the daytime, you can greet Guten Tag, which means hello. Guten Tag, the feedback is Guten Tag. Heute wir lernen über mehr Verben, wie man kann ein Verben konjugieren. How can someone conjugate a verb? We learned about the verb sein, to be. To be, it's a verb, we call it sein in German. We conjugate as follows. Talking to yourself or about yourself, you can say ich bin, I am. Talking about your friends, you say du bist, if it's just your neighbor, your friend, a relative. But talking to someone who is your friend who is like a prominent, someone is your boss, you conjugate as sie sind, you are. Talking to you as a group, you say wir sind, we are. Talking to someone who is aside, or you call it a third party, which a man will say er ist, he is, a lady, sie ist, she is. Talking about someone which is under category das, you say assist. For example, a car, assist. Then talking about you as a group. And I'm talking to you as a group, I say ihr seid, you are all, he puts anything. Then talking about them, a third party, but in plural form, we say sie sind, they are. Now emphasize on talking about ist, something which is a side or a third party, trying to compare two things. For example, if someone comes to ask you, what is this? There are two ways. What is this? We say, was ist das? It might be close or some distance. Was ist das? Then you can also call it or ask in a question that, how do you call this one in German? Wie heißt das auf Deutsch? So the answers are, for example, pointing to, or I'm just holding a book. Was ist das? I say, das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Then you can ask, because this is an exercise, you call it ein Heftebuch. But you also have a dictionary, which you call it ein Wörterbuch. You can ask, ist das ein Wörterbuch? Say nein. Das ist kein Wörterbuch. Das ist ein Heftbuch. This is not a dictionary. This is what? An exercise book. Sometimes you can also contradict the two things. This is a marker pen. Call it ein Markierstift. Ein Markierstift, a marker pen. This is what? A writing pen. A writing pen can have different or several names. Most useless, ein Kuli, a pen, sometimes ein Stift. So, ist das ein Markierstift? Ja, das ist ein Markierstift. So you have to admit, ja, das ist ein Markierstift. Or if it's the other one, nein, das ist kein Markierstift, das ist ein Kuli. Or sometimes you can call it ein Kugelschreiber. Or sometimes ein Stift, which is a pen or a pencil. Check it out here. For example, you know how to admit things and how to say it in a negative way. For example, when you say this is not, you say das ist kein. For example, we compare just a window and a door. Ist das eine Tür? Nein, das ist keine Tür. Das ist ein Fenster. If it's the door itself, say ja, natürlich. It's a way of accepting. Ja, natürlich. Yes, of course. You say naja, naja. Yes, yes. You also have a long way of admitting. You say ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. This is another one of admitting by saying yes, of course. You say nein, das ist keine Tür. No, this is not a door.
das ist ein Fenster. Because a door is a feminine, you say das ist eine Tür. On your negative, das ist keine Tür. Because eine is a, not a, you say keine. But ein, you say kein. For example, das ist kein Markierstift. Das ist ein Kuli. Oder das ist ein Stift. Then you can also say, ask now, if it looks good, say, der Markierstift sieht gut aus. Der Markierstift sieht gut aus. When something looks good, you got to compliment and say, no, it looks good. For example, the mark pen, if it looks good, you say, der Markierstift sieht gut aus. Now you can just inquire the price. If it costed der Markierstift, how much does the marker pen cost? If it costed der Stift, the pen, or der Kuli, if it costed das Buch, if it costed if it costed das Telefon, then you also have another word for telephone. You can call it ein Handy. Ein Handy, because it's das Handy, the telephone, which is a mobile. Das Handy. You can ask the price. Wow, das Handy sieht gut aus. The mobile phone looks good. If it costed